this word, an individual seeks to understand things of a diverse description. He is also coming up with inventions. He is also acquiring knowledge of various things. In spite of the fact that he has been able to secure mastery over such skills and such knowledge pertaining to his worldly existence, he still suffers from want of peace and joy. Day by day, he is caught in this tide and flood of a lack of peace. All this, therefore, that you have secured in the name of knowledge is some sort of an illusion of being superficial. Even the discoveries, the instruments and the machinery that you have, they also are a sort of illusion. And that which is true, that machinery which is true, that's the true proper, that's the nature of man. This body is also a machine where one can understand one's nature. And true education consists in utilizing this machine that has been given to us for the purpose for which it is intended. You might have a car which is priceless. You might have a machinery or an instrument which is extremely valuable. Still, if you do not possess the know-how as to how to use these, they are, for all practical purposes, useless. So before one goes about getting to have a car, the person concerned should in the first place know how to start the engine, how to drive the car, and things like that. This body is an extremely valuable car. But then you might ask, to this car parts, where are the tires? Now these tires are the four Purusharthas. These four are Dharma, Artha, Dharma or righteousness, Artha, wealth, Kama, lust, and four Moksha or liberation. Liberation. These four Purusharthas apply in the same measure to all persons, irrespective of where they are born, irrespective of their nationality, irrespective of what their education is. These four have no barriers in times of, in terms of space, time, or circumstance. So this body, which is like a car, the four tires are these four Purusharthas. Then again, the four tires should have the desired pressure range. The air should be of the optimum content.
You cannot have a case where one time there is an excess of hair, a second one there is a lessening of it. This hair is what could be called our faith of the leaf. సమానంగా ఉంటుండాలి. ధర్మమునందును అర్థమునందును కామమునందును మోక్షమునందును విశ్వాసము అనేటువంటిది ఒక విధమైన సమత్వంతో ఉంటుండాలి. So this air of faith of conviction should be of an optimum level in all these four paths of righteousness, wealth, desire and liberation. ఈ కారు యొక్క భారం అంతా కూడా ఈ టైర్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంటాయి. The entire burden of the car rests on these four tires. ఈ టైర్స్ అంతా కూడా కారు పైన ఆధారపడి ఉంటుంటాయి. These tires in turn are dependent upon the air conditioning there. ఈ యొక్క టైర్స్ బయట వైపు మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది. These tires are something which could be seen externally by us. బయట ఉన్నటువంటి టైర్స్ బయట మార్గంలో నడచాలనుకున్నప్పుడు లోపల స్టీరింగ్ ఉండాలి. Tires are what you see outward, but that which tends to control the motion of the tires is something which is inside the car. రోడ్ ఎట్లా ఉంటే అట్లా కారు నడచడానికి లోపల ఉన్నటువంటి స్టీరింగ్ పైన కంట్రోల్ ఉంటుంటాయి. So for these tires to run along the course of the road, there should be the steering which is inside the car. ఆ స్టీరింగ్ is the mind. This steering wheel is the mind. మైండ్ తిరిగినట్టు కూడా ఈ టైర్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. As the mind turns, so will the tires turn. కనుక మన మార్గంలో సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో ఈ ధర్మానుసారంగా మనం నడిపించాలనుకున్నప్పుడు మైండ్ స్టీరింగ్ చాలా కంట్రోల్ ఉంటుండాలి. So in this journey of the car, if these four purusharthas of the tires have to fall in tune with the road proper, then the wheel or the steering wheel or the mind should be held under control. దీనికి ముందు వైపు ఉన్నటువంటి లైట్స్ ఈ లైట్స్ మన కళ్ళు. You have the two lights in front of the car. They are the two eyes. దీనికి ఎవరైనా అడ్డు తగిలినప్పుడు మనం ఆఫ్ చేసుకుంటాం. Now if the car is up against an obstacle or obstruction, we blow the horn. ఆ హార్న్ని మన నోరు. This horn in this context is our mouth. దీనికి పెట్రోల్ చాలా అవసరం. And the car necessarily needs petrol. ఎంత కొత్త కారు అయినప్పటికీ పెట్రోల్ లేకపోతే ఇది రన్ చేయడానికి కాదు. It might be a brand new car, but without petrol it cannot run. ఈ పెట్రోలే మన ఫుడ్. And this petrol is the food that we take. దీనికి ఆయిల్ కూడా కావాలి. And then again, we need oil for the car. ఈ ఆయిల్ మన టీ కాఫీ టిఫిన్ ఇలాంటి ఆయిల్. And this oil is the tea, coffee and such other drinks that we take. ఇక్కడ కంఫర్టబుల్ సీట్ ఉంటుంటాయి. And then again in the car, there is an extremely comfortable seat. ఈ మైండ్ అనేది ప్రక్క లోపలే ఓనర్ కూర్చునేటువంటి సీట్ ఉంటుంటాయి. And also the place where the mind, the steering wheel is, next to it is the owner of the car. అదే ఈ హృదయము అనేటువంటి. And that owner is the heart. ఈ హృదయం అనేటువంటి దీనిపైన దైవము అనేటువంటి ఓనర్. The comfortable seat by the side of this is the heart, and seated in the heart is the owner, God. అన్నీ సరిగానే ఉంటుంటాయి కానీ స్టార్ట్ చేయకపోతే కార్ రన్ కాదు. Now everything is in its place all right, but until you start it, the car cannot run. కనుక ఆ బుద్ధియే దీనికి కీ. So that key starts the car in the buddhi or intellect. కనుక ఇక్కడ మనకు జీవితం అనేటువంటి ఈ మానవత్వమైనటువంటి కాలం మనము జీవిత మార్గంలో నడపాలనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సక్రమమైనట్టుగా ఉండాలి.
So if this car of the body has to run the full distance along this path of life, everything should be in order, everything should be in a tip-top condition. అయితే దీనికి కింద మాత్రం క్లచ్ యాక్సిలేటర్ రెండు ఉండాలి. Then again, two essential components of any car are the clutch and the accelerator. దీనికి బ్రేక్ కూడా ఉండాలి. Then you should also have the brakes for the car. ఇక్కడ బ్రేక్ అనేటువంటిది ఇంద్రియ నిగ్రహమే బ్రేక్. Now what is the brake that you associate with the body? It is this process of controlling the senses. విజ్ఞానమే క్లచ్. Vijnana is the clutch. బ్రహ్మజ్ఞానమే దీని యొక్క యాక్సిలేటర్. And Brahmagnana is the accelerator. ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం ఎంత స్పీడ్గా వస్తామో దాని అంత స్పీడ్గా కారు వెళ్తుంటారు. The more you press the accelerator of the Brahmagnana, the faster will be the rate of travel of this car. కనుక మనం త్వరలో గమ్యానికి చేరాలనుకున్నప్పుడు బ్రేక్ యాక్సిలేటర్ చాలా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. So if we wish to reach our destination safe and fast, then these two are absolutely necessary. The brake and the accelerator. ఈ బ్రేక్ ఇంద్రియ నిగ్రహము, బ్రహ్మజ్ఞానం యాక్సిలేటర్ ఈ రెండు చాలా బాగా ఉంటాయి. So the brakes, the controlling of senses, and the accelerator, Brahmagnana, should be in a proportionate amount. దీనిని పురస్కరించుకుని వేదాంతమునందు మనకి మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షం. మనస్సు అనేటువంటి ఒక శ్రేణికు ఇవి రెండు కూడా సరైనటువంటి యొక్క అనుబంధమై ఉండాలి. దీని యొక్క అంతరార్థం. Keeping this in view, the Vedanta proclaims that it is the mind which is responsible either for one's liberation or for one's bondage. This mind in turn, the steering part of it, should be controlled and regulated and should be linked to these two, the brakes and the accelerators. కనుక మనసు ఈ స్టేరింగ్ ఎట్టింటే మనము తిప్పడానికి వీలు కాదు. Then again, it's not possible or desirable to turn the steering wheel as to suit our whims and fancies. ఇప్పుడు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క కర్తములకు, నష్టములకు, దుఃఖములకు మూల కారణము ఈ స్టేరింగ్. Now it is the steering which is responsible for any number of our difficulties, problems or struggles. కనుక ఈ మనోనిగ్రహం అనేటువంటిది ఇంద్రియ నిగ్రహంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. Then again, the process of keeping the mind under check ఈ is ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేటువంటి బ్రేక్ మంచి కంట్రోల్లో ఉండాలి, మంచి కండిషన్లో ఉండాలి. the process of keeping the steering, the mind under check, depends upon the brakes, the controlling of the senses as such. So the brakes also should be in a good condition. ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనప్పుడు మానవుడు ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా కేవలం నిరుపయోగంగా ఉంటాయి. Without controlling one's senses, any amount of any types of sadhana that one might perform would be futile. దీనికి మన యొక్క సంస్థలను ఒక విధమైనటువంటి క్రమశిక్షణ ప్రధానమైనటువంటి రీతిగా పాటిస్తూ వస్తున్నాం. So it is part of our tradition that in our organization a prominent place is given to the idea of discipline. మన సంస్థలందు పనిచేసేటువంటి ప్రతి వ్యక్తులు కానీ అధ్యాపకులు కావచ్చు, సేవాదళం కావచ్చు, లేక సేవా సమితి కావచ్చు, ఇంకే విధమైనటువంటి ఆఫీస్ పేరెంట్స్ ఉండవచ్చు. అందరి ఎందుకు కూడా ఈ క్రమశిక్షణ అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి దృష్టితో మనం తీసుకోవాలి. The people working in our organization could be teachers, could be Sevadal members, could be Seva Samiti members, or could be office bearers. But what they all share in common is this discipline. ఈ డిసిప్లిన్ లేకపోతే మన సేవ ఒక విధమైన అపకారంగా రూపొందుతుంది. Minus discipline, our seva tends to be dangerous, harmful. ఇది సంస్థకులను ఒక చెడ్డ పేరు చేస్తుంది. It will also bring the organization into disrepute. కనుక మనం ఏ విధమైన దీనికైనా త్యాగం చేసి మన క్రమశిక్షణను పోషించుకుంటూ రావాలి. So we might, if necessary, have to sacrifice everything for upholding our one's own discipline. దీంట్లో మొదటి క్వశ్చన్ విదేశీయులు కొన్ని ప్రాంతములలో బాలికలను ప్రత్యేకంగా కూర్చోబెట్టడం కానీ
లేక స్త్రీ పురుషులను ప్రత్యేకంగా కూర్చోబెట్టుకోవటం కానీ ఇది సాధ్యం కానిటువంటి విషయము. విదేశాల్లో ఈ విధంగా వాళ్ళని విభాగం చేసినప్పుడు కొన్ని విధమైన రియాక్షన్లు కూడా వస్తుంటాయని కొంతమంది ప్రశ్నించారు. One of the questions which has been put down here is, from the foreigner's side, is that in foreign countries, the very idea that the boys and girls should be seated separately, that the menfolk and the womenfolk should seat themselves separately, is not only impracticable, but also draws criticism and invites criticism from outsiders. It generates a sort of reaction from other quarters. So, ఇందులో శ్రీధరి పితాంతంలో మరింత బలంగా ఉంటుంటారు ఇలాంటి విభాగాలను కూడా తెలుసుకున్నారు. they have also stated in these questions that in a country like Sweden especially, these tendencies are rather more, where it's rather difficult to have such a separation. ఏ ఒక్క విషయం కానీ ఉన్నత కార్యాలకి మనం పూనుకున్నప్పుడు, ఉన్నత మార్గానికి నచ్చడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఇలాంటి రియాక్షన్ వస్తాయి. Now what you must bear in mind is, once you have undertaken a certain task, that particular task is bound to invite criticism and reaction. కానీ ఈ రియాక్షన్ వస్తాయో ఏమో మనం భయపడి మన యొక్క పద్ధతిని మనం ఉల్లంఘించాలి. We need not fear that such a reaction would be invited by us and thereby take a back seat. We don't have to do that. మనం ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు మన క్రమశిక్షణ మాత్రం విడుదల. Whatever be the circumstances, we should not let go our ideas of discipline. ఈ బాల వికాస్లో ఏదో కొంతమంది మాత్రమే ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు చేరుతుంటారు. ఈ కొంతమందితో క్రమక్రమంగా ప్రారంభం చేసుకుంటే కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఇది సహజమైన రీతిగా వారికి కూడా వస్తుంది. Now in the Balvikas classes, the number of students who come to us would be rather small. Being with a small number, wherein we wish to enforce our discipline, it may not be difficult that as the numbers grow, this discipline part would be picked up spontaneously by us. సృష్టి అంటే దీనికి భేదం ఉండినప్పుడు మనము ప్రవర్తన భేదం పెట్టుకోవడంలో తప్పేది కదా. When you have such diversity of opinion prevailing in a very natural way all around you, no wonder that you tend to invite criticism in what we are proposing to do. కొంతమంది చెప్పవచ్చు, మగవాళ్ళనే నేను కూడా డ్రెస్ చేసుకోవచ్చును, మేము కూడా ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మగవాళ్ళ వల్ల స్వేచ్ఛగా సంచరించవచ్చును అని ఆడవాళ్ళు చెప్పవచ్చు. It's quite likely that some members of the from the women's side might say that we too would like to dress up like the gents, we too would like to behave like the gents do. పురుషులు కూడా చెప్పవచ్చు, స్త్రీలు కూడా పురుషులతో పాటు డ్రెస్సులు వేయవచ్చును, స్త్రీలు కూడా పురుషులతో పాటు స్మోకింగ్ చేయవచ్చును, స్త్రీలు కూడా పురుషులతో పాటు గ్రామం చేయవచ్చును, స్త్రీలు కూడా పురుషులతో పాటు డ్రింక్ చేయవచ్చును. కాబట్టి దీంట్లో భేదమే ఉంది, ఇరువురు సమానమే కదా అని వాళ్ళ దృష్టిలో వారాలుగా భావించవచ్చు. It's also likely that some members on the men's side would also uphold such ideas. They might say, yes, by all means, the women could dress like us, the women could drink, the women could smoke, they could do whatever we are doing. There are some people who have such views also. ఇక్కడే మనం ఒక చిన్న పాయింట్ తీసుకుంటే ఇందులో కూడా ఒక స్వార్థం ఉంటుండాలి. Now here, if you were to pause and look a little deeper into this aspect, you would find a selfish streak involved in this. మగవారు ఆడవారిని వారితో సమానంగా భావించడం ఇది న్యాయం. For the men to regard the women as their equals is quite justifiable. ఈ రెండు కూడా సమానమే అనుకున్నప్పుడు మగవారు ఎందుకు చేయలేకపోకూడదు? Now the question is, if the men regard that the women are on a par with themselves, why don't the men folk start wearing sarees? సైకిల్ బ్లౌజ్ చెప్పింది అని సమానంలో ఉండినప్పుడు ఈ విధమైన మాటలు చెప్పాలి. కానీ మా డ్రెస్సు వారు వేసుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ డ్రెస్సు మేము వేసుకోకూడదంటే ఇది సమర్థం అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం కూడా నాకు అర్థం లేదు. What difference is there between a saree and a pant or a trouser, between a shirt and a blouse? Supposing they start arguing thus and start wearing the dress commonly associated with the women folk, then possibly everything seems to fall in place. But they don't do that. They merely keep saying, why can't they wear pants? Why can't they do as we are doing? This is not a case
not a case where they are trying to establish their credentials as upholding this equality. మామూలే వారు ఉండవలసినట్టున్నారే కానీ వారిదే విడిపించుకుందని ఎందుకు మీరు సమర్థించుకోవాలి? Here what they are saying is, they could be like us. You are not prepared to say, we would be like what they are. కనుక సృష్టిలో సమర్థులు లేనప్పుడు మనం ప్రవర్తన ఎందుకు సమర్థమైనటువంటి దాన్ని పాటించడము ఇది చాలా ప్రమాదం. So in this creation, in a very natural way itself, you really cannot bring about an equality in the true sense of the term. How then can you translate it into your superficial behavior pattern? ఎవరి స్థానము వారికి అందించాలి. You must try and give a certain place in keeping with one's status. ఎవరి ప్రవర్తనను వారు అనుసరించాలి. And one should follow one's behavior set out for him. మానసిక తత్వం కావాల్సింటే ఏకత్వంగా చేసుకోవచ్చు. Certainly, you can bring about an equality in terms of the mind. కనుక పిల్లలకు సరైనటువంటి రీతిగా బోధించి బాయ్స్ బాయ్స్ గర్ల్స్ గర్ల్స్ బాయ్స్ పోయి గర్ల్స్ అని పిలిచి పిల్లలు అనుకుంటారా? So also when you keep conversing with boys and girls on the one hand, suppose you go to a boy and address him as a girl, would he keep quiet? గర్ల్ దగ్గరికి వచ్చేసేసి బాయ్ కమా అంటే ఆ గర్ల్ ఒప్పుకుంటుందా? బాయ్ అండ్ గర్ల్. Also you go to a girl and address the girl, come on boy. The girl would not agree with this description. కనుక ఈ విధమైనటువంటి సృష్టి నైజంలో బాయ్స్ బాయ్స్ గర్ల్స్ గర్ల్స్ గా ఉన్నప్పుడు మనం నిర్మించి చేర్చమనేటువంటిది కేవలం మన వీక్నెస్. So మన ప్రాక్టీస్. these are facts as they reveal in a natural way. Boys and girls. That's a distinction where you cannot possibly play with. So we must regard them as different. ఈ విధమైనటువంటి ప్రాక్టీస్ ప్రారంభం నుంచి చేయటం వల్లనే ఒక యుక్త వయస్సు వచ్చేటప్పటికి ఏ విధమైనటువంటి కంట్రోల్ లేకుండా పడుతున్నారు. Because such tendencies are now being encouraged, what do we see around you? Once they come up to an age of when they are young, they tend to develop all sorts of aberrations and distortions. కనుక ఇక్కడ క్యారెక్టర్ కూడా కొంతవరకు దెబ్బతింటుంది. Here, the character also is a casualty. మన సంస్థల యొక్క నిబంధనలు 3/4 క్యారెక్టర్ ఇస్ లైఫ్. In our organizations, what you must understand is, character constitutes 3/4 of our rules and regulations. కనుకని మానవులకు ఈ క్యారెక్టరే చాలా ప్రాణ సమానమైనది. So for a person calls himself a human being, character is the most important part. క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేయడమే ఈ మానవత్వంలో ప్రధానమైన సాధన. The primary sadhana ahead of anyone consists in fostering and nourishing this character. కనుక మనం ఈ బాలబాలికలను ప్రత్యేకంగానే పెట్టి కొన్ని విధమైనటువంటి చిన్న చిన్న విషయాలతో మంచి మాటలతో తరబేదు చేయడానికి ప్రయత్నించడం మంచిది. So it would do us well to keep this distinction between boys and girls and tell them in a way in which they can understand and appreciate and continue with our classes. ఇక్కడ చెప్పే విధానంలో చాలా వాళ్ళకు నచ్చినట్టుగా నవ్వుతో మంచి విధమైనటువంటి ప్రేమతో వాళ్ళని బోధించడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వారు కూడా దీన్ని అనుసరించడానికి తప్పక కృషి చేస్తారు. And in whatever is being taught to them, if we were to do cheerfully and with a smiling countenance, the lesson will get home and they will also begin to appreciate what we are telling them. ఇక్కడ మరికొంతమంది ఈ బైబిల్ లోపల సిన్ అనగా పాపులు అనే విధాన్ని ఉన్నదని, ఈ పాపం ఏదైనా మనకు అంటగట్టడానికి వీలవుతుందని, ఈ పాపములు మనకు చేరడానికి కారణం ఏంటని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తూ వచ్చారు. And then there is this question about the question of sin as detailed in the Bible. ఈ పాపం అనేటువంటి కేవలం బైబిల్ నందు మాత్రమే కాదు, కేవలం పురాణం నందు మాత్రమే కాదు, కేవలం గ్రంథరాజ్యం మాత్రమే కాదు, కేవలం వేదం నందే కాదు, సర్వత్రా కూడా సర్వమతములు ఎందుకు ఈ పాపము అనేటువంటి యొక్క పదము అనేక పదములతో చేరుకుంటుంటారు. What is this sin? How does it come to us? And such other related questions have been asked. What you must bear in mind is, this idea of sin is not unique to the Bible or to one particular religion. It has a place in the Quran, in the Granth Sahib, in the Vedas, and it finds a place in all the religious faiths of the world. అయితే ఈ పాపం అంటే ఏమిటి? What then is this sin? దీనిని అష్టాదశ పురాణేషు వ్యాసస్య వచనద్వయం పరోపకార పుణ్య పాపాయ పరపీడనం అన్నారు.
ఎందు మాత్రము సరైన జాగ్రత్తలు వహించాలి. Now we could appreciate this from this point of view. It has been stated that you might undertake the study of scriptures or the various texts, reform sadhanas, and also acquire knowledge of any magnitude. But having done all this, you must keep track of two most important things. సర్వ శాస్త్రముల యొక్క సారము, the quintessence of all the shastras, సర్వమతముల యొక్క గమ్యము, the goal of destination of సర్వ all the విద్యల యొక్క religions, కీలకము, సర్వ విద్యల యొక్క కీలకము, the main essence of all the knowledge that you gain, పుణ్యము పాపము, పరోపకారం పుణ్యము, పరపీడనం పాపము. all this boils down to just two things. One is doing a good deed, and second is doing a bad deed. Doing a harm to a person other than yourself is sin. Doing a good deed constitutes punya or పుణ్యములకు పాపములకు పెద్ద వ్యత్యాసం కాదు. ఇతరులకు మంచి చేయటమే పుణ్యం, ఇతరులకు కీడు చేయటమే పాపం. there is no distinction between what you call is a bad, the sin or a fruit of a good deed. Doing good to others constitutes punya or good deed. ఇందులో ఈ పాపము లోపల చాలా కఠినమైనటువంటి పాపం ఒకటి ఉంటుంది. Doing bad likewise constitutes sin. In this sin, there are different degrees. పాపములన్నిటికంటే మించినది పరులను నిందించేదన్నా, ఇతరులను నిందించడం అనేటువంటిది చాలా పాపం. It has been said that against all other actions which could be harmful to others, the greatest or the most intense one is criticizing or abusing others. ఇతరులను నిందించడమే పాపమైనప్పుడు భగవంతుడు నిందించడం మరీ పాపం. So abusing others, if this were to be sin, what about abusing God? What type of sin could that be? కనుక మనం సర్వుల ఎందుకు దైవత్వం ఉండేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించిన వ్యక్తి ఎవరిని కూడా నిందించరా. One who recognizes the fact that God resides in all beings would never attempt to abuse a second person. ఇక్కడ రెండవ ప్రశ్న ఉంటుండాలి. ఈ యొక్క పరదోషం అంటే ఏమిటి? Then there is again a question about what constitutes criticizing or abusing others. దీన్ని మనము ఎదురుగా వెళ్ళి ఏ వ్యక్తి తప్పు చేసినాడో ఆ వ్యక్తికి మనం చెప్పి సవరించడంలో తప్పు లేదు. Now here, supposing a person has done a wrong, you go face to him and tell him by way of correcting him, there is nothing wrong in this. పరదోషం అనగా దీనికి చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి యొక్క విచారం ఉంటుండాలి. This idea of paradoshna or abusing others has got a very subtle meaning. ఏ వ్యక్తి తప్పు చేశాడో ఆ వ్యక్తికి మొరుగున పోయి ఇతరులతో ఈ వ్యక్తి గురించి చెప్పడమే దూషణ అంటారు. Supposing a person has done a wrong thing, you don't tell him on his face. Instead, you go to somebody else and behind the back of the first person, you start pointing out what this man ఏ has తప్పు done. చేశాడో ఆ వ్యక్తికి ఎదురుగా మాట్లాడడం చేత పాపం లేదు. This comes under the clause of abusing him. Suppose you go to him directly and tell him nothing wrong with this. ఆ వ్యక్తికి మొరుగున పోయి ఆ వ్యక్తి గురించి చెడ్డగా మాట్లాడటం దూషణ అన్నారు. Instead, you go behind him as it were, and in his absence, you talk about him. That's a great sin. ఇందులో ఏమవుతుందంటే తనకి తానే ఇది తప్పు అనేటువంటి తాను గుర్తించుకోవడానికి అర్థమవుతుంది. Supposing you go and tell the person concerned on his face, then there is just a chance that he might realize his mistake. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, A small example for this. ఇతను అతను ఇద్దరు గురించి నన్ను గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Now supposing this person over here, ఇది ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్. this is only an example. This person over here and a second individual over there, they're talking about me. అతను ఇతని దగ్గర మాట్లాడటం నన్ను గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నారు. That person over there, as he's talking to this person here, when they're talking about me, he's talking rather bad terms about me. ఇది దూషణగా. This certainly is a case of abusing. నిజంగా నేను చూసి ఏమిటి మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఏం లేదు అనుకుంటా. ఇది మరింత దూషణకు ఒక విధమైనటువంటి పదం పెట్టేటువంటి. Now supposing I ask a Christian, what are you talking about? And suddenly they start saying, oh nothing. నిజంగా నాలో ఉన్నటువంటి దోషమే అయితే వారిద్దరూ మాట్లాడుతుంటే ఏదైనా ఒక
trying to amplify the wrong that you are doing. Supposing you are really talking about it, and I ask you a question, you could tell me direct what you have been talking about. You are saying you are not talking about anything because what you are talking is not true. If it had been true, you would have told me without any reservations. If it had been true, what you are talking about, why don't you tell me? You could as well tell me that. So here is a case where, because you are talking about something which is not true proper, you are really committing a sin. Be the case of abusing a person in his actions. Also, because of our differences of opinion, we tend to criticize a second person. So to generalize, this is what transpires. Irrespective of who's done it, irrespective of the magnitude of what he's done it, the best course would be to go face to face and tell him, look here son, you have done it. Mother, you have done it. And thereby see a rectification of the shortcoming. So rather than do this, you go to a third person and talk about what this person has done. That certainly constitutes abusing or criticizing. This is what has been called sin. That means all the effort which consists essentially in harming or injuring somebody else, this is sin. You should not hurt the feelings of anyone. Truth is something which is not a victim of such a abuse. Likewise, have a body which cannot be brought under being abused. Also have such hands, such limbs which do not do any harm. All these constitute punya. So the hands, they should be seen to it that they do not do any harm. The mind, such that it doesn't hurt anyone. The mouth, such that it doesn't utter a harsh word by way of hurting somebody else. So this is what has been called. Do something good by the means of your hands. Utter a pleasant word and let your mind have healthy thoughts about others. This is punya. If you like somebody, you certainly say hello, hello and shake hands with him. Suppose you don't like the person, it's all very well if you merely say goodbye and go your way. So instead of this, if you start doing a harm to the person, start abusing him, start criticizing him, and try to demean him, these are not things which you must attempt to do. It's quite likely that you may not be able to follow what I wish you to follow, and vice versa. Very well. If you don't wish to, don't follow what I want you to do. I wouldn't follow what you want me to do. If you cannot respect what I want you to follow, how can you get the right to criticize or ridicule what I am wanting you to do? You do not. I do not have a right to stand in your way. You do not have a right in standing in my way. If you appreciate this, all will be well with the society. Rather than do is keep engaging ourselves in endless debates and arguments, that is the greatest harm that can come to the society.
and that would be the sin problem. Now, for instance, if you were to talk about our organization, some people may not accept this. నమ్మకం లేకుండా పోయినప్పుడు నీవేమవుతావు దాంట్లో చర్య తీసుకో. And supposing this is the case, you really don't have to proceed in that matter. అతను మన సంస్థను నమ్మలేదే అని అతన్ని కూడా మనం దూషించరా. Just because that person has not okayed what we are doing, we should not attempt to criticize them. నీ నమ్మకం నీది, నువ్వు ఫాలో చేయి. Your belief is yours, follow that. అతని నమ్మకం లేకపోతే అతను వదిలిపెట్టు. If he doesn't have belief likewise, leave him alone. అంతేకాని అతను నమ్మకం లేని విషయాన్ని నీవు పట్టుకొని నీవు బాధపడక్కర్లేదు. So instead of that, supposing you cling to his notions and suffer in the process, నీ నమ్మకాన్ని నువ్వు భ్రష్టు పట్టించుకోవద్దు. do not tend to taint your own faith or belief. తల్లి కానీ కొడుకు కానీ, Either son or భార్య కానీ భర్త కానీ, mother or son, wife or husband, అన్న కానీ తమ్ముడు కానీ, an elder brother or a younger one, ఎవరి విశ్వాసం వారి. each one's belief is his own. నీ రోగానికి నీ కుమారుడు ఔషధం తింటే నీ రోగం నివారణ అవుతుందా? You have a disease, your son eats the medicine, will you be cured? నీ కొడుకు ఆకలికి నీవు అన్నం తింటే నీ కొడుకు ఆకలి తీరుతుందా? Your son is hungry, you eat the food, does your son satiate his hunger? కర్మానుసారంగా ఒకరికొకరు భార్యాభర్తలు కావచ్చు, ఒకరికి అన్నతమ్ములు కావచ్చు, ఒకరికి తల్లి బిడ్డలు కావచ్చు. అంతేకాని దీనికి ఏమాత్రం ఆధ్యాత్మికంలో ఒకరికొకరు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. So following the dictates of karma, one may become a younger brother to another one, a husband to a second person, or a child to a third person. What you must understand here is, in the Adhyatmic plane of existence, such relationships have no meaning. ఎవరిది వారిది. Each one unto one's own. ఎవరి హృదయం ఒక్కటే, అది హార్ట్ ఇస్ వన్. The heart is one nevertheless. అదే ఒక చైర్. That is the chair. ఈ చైరు డబుల్ సోఫా కాదు. This chair is not a twin sofa or a double sofa. It's not a double sofa. ఇందులో ఒకరికి స్థానం ఇచ్చిగా మరొకరు కూర్చోవడానికి వీలు కాదు. It's a single sofa. Once you give place to one person, there is no room for a second one. అయితే ఒక తూరి ఒకరికి, మరొక తూరి ఇంకొకరికి, ఇంకొక తూరి ఇంకొకరికి, ఈ విధంగా ఇస్తుంటే ఇది మ్యూజికల్ చైర్గా తయారవుతుంది. But supposing you give the place to one person, now a second person, a second time, a third one, a third time, all this constitutes musical chairs. కానీ ఒక తూరి స్థాయికి నీవు హృదయాన్ని ఇచ్చిగా ఆయన ఒకే చైర్, ఇంకొక తూరి ఇంకొకరికి, ఇంకొక తూరి ఇంకొకరికి, ఇది ఆర్ట్ కాదు, మ్యూజికల్ చైర్. So supposing you give the place to Sai now and then change it, offer it to somebody else, a third person. This is not a case of a single sofa. It's a case of game of musical chairs going కనుక on. మన సంకల్పాన్ని మార్చడం కానీ, స్థానంలో మార్చడం కానీ ఏమాత్రము మంచిది కాదు. So it is not in our interest either to change what we believe in or to give this one single place that దీనికి we ఒక have. చిన్న ఉదాహరణ. We should not offer it to a second person. A small example. మనకు ఒక ఎకరా ల్యాండ్ ఉంది. We have 1 acre of land, అక్కడ మనము నీటి కోసం బావి తవ్వాలని ప్రయత్నించాం. and for the sake of tapping some water, we have dug a well. ఒక ప్లేస్ లో వెళ్ళి మనము ఒక 20 feet తవ్వినాం. At one particular spot, we have dug to an extent of 20 feet, కానీ నీరు రాలేదు. but no trace of water. మరొక దగ్గరికి పోయాము, 10 feet తవ్వాము. Some other spot, we have dug 10 feet now, అక్కడ రాక్ వచ్చింది. and there we have struck rock. మరొక చోట పోయినాము, 7 అడుగులు తవ్వాము. The third spot, dug 7 feet, బండ వచ్చింది. and there is a huge big boulder, a slab. మరొక దగ్గరికి పోయాము, 2 అడుగులే తవ్వుతూ కూర్చున్నాము. Some other spot, we have dug a bare 2 feet. నీరు వచ్చింది. Suddenly there is a sprout of water. ఆహా, 2 అడుగుల్లో నీరు వచ్చింది అని మనం సంతోషించాము. Then we get delighted. Just at 2 feet, we have struck water. ఇక్కడ నీవు 2 అడుగుల్లో నీరు వచ్చిందని నువ్వు సంతోషిస్తున్నావే కానీ ఈ భూమి లోపల ఒక దగ్గర 20 గుంటలు, ఒక దగ్గర 10 గుంటలు, ఒక దగ్గర 7 గుంటలు, ఈ భూమిని పాడు చేసింది మాత్రం నీకు గుర్తించడానికి లేదా? So here you are taking delight at the fact that at a mere 2 feet you have struck water. Have you forgotten the fact that the very same feet you have struck at one spot 20 feet, some other 10 feet, a third 7 feet? You have really caused devastation of this feet. కానీ ఈ 30 అడుగులు ఒకే దగ్గర దొరికి ఈ నీరు ఎందుకు రాదు? So now the question is, if all these 30 feet had been dug at the same spot, why could మాత్రం తప్పలేదు. you not have come against water? అదే రీతిగానే ఒక స్వామి దగ్గరికి పోయి కొంతకాలం ఉంటాం, మరొక స్వామి దగ్గరికి పోయి మరి కొంతకాలం ఉంటాం, ఇంకో స్వామి దగ్గరికి పోయి ఇంకో కొంతకాలం ఉంటాం. ఈ
had a clear 30 feet in more at one spot, you could have struck water. In the same manner now, you are having one Swami for a while, a second Swami for a second period, a third Swami for a third period. In this way, you are digging holes all around your heart. Rather than do it at one spot with a steady faith and devotion, stick to one Swami, you are bound to reap the fruits thereof. So one pointed behavior, one thought, and everything conforming to one ideal as such. So now we strive but for the sake of quick results. These quick results are highly dangerous. It is as well that we try to secure success in a slow and steady way. This is a true hallmark of a true sadhana. In this existence of ours, what we get, we have to bide our time. The moment you sow a seed, it does not become a tree. For that to become a tree, a certain time has to pass. And once the tree has become what it is, you won't get a fruit immediately. For it to give you fruit, some more time has to elapse. That's why it has been said, time is everything. Don't waste time. Time waste is life waste. So, the fruit that you are seeking to get, bide your time, but don't waste your time. If our sadhana were to be taken up with these things in view, certainly peace and joy will be ours. Now there are some, again, who have voiced their doubts in this manner. When they are young, when the boys and girls are young, maybe we can certainly succeed in transforming them. But what do we do with elders? What can we possibly do when we are changing them? So you are saying we cannot possibly change ourselves, grown up as we are. This is a mistaken notion. Because you, in your previous births, had done some good deeds, in this lifetime of yours, you have the chance of becoming Balvikas teachers. The very fact that you have this idea and the intense desire and the craving to do something good for these tiny thoughts, the children, and all enthusiasm from your side, all efforts from your side, this itself is an indication that you did something outstanding in your previous lifetime, that you did get transformed in your previous lifetime itself. Otherwise, see the situation. There are any number of individuals in the world. Have they all got a chance to become Balvikas teachers? So, you are those who have already been transformed in your previous lifetime. That's why you got a chance. You need have no doubt whatsoever whether you can ever change for the better or not. You are already good. You don't need any training to change for the better now. Your sacred thoughts are an indication that you have already been trained. So if today you believe that you have become a huge sprawling tree, certainly that tree is a healthy one which has gone
దీనికి సరైన బలం. What we are doing is good. That is the faith that we should have. నిజంగా సరైన స్థితికి కాకపోతే నీకు అల్టిమేట్ విశ్వాసం బలపడదు. Supposing that action or deed is not a good one, you never can get the conviction that's a good one. ఇంకా కొంతమంది బాల్వికాస్లో తమ పిల్లలను చేర్చడానికి తల్లిదండ్రులు అంగీకరించకుండా ఉంటుంటారు. And then for the children to be admitted to the Balvikas classes, the point has been made that the parents may not be agreeable. అలాంటి సమయంలో మనము తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి మన యొక్క బాల్వికాస్ యొక్క ఆశయాలను బాల్వికాస్ యొక్క పవిత్రతను వారికి చెప్పి చూడటం మంచిది. In such a case where the parents are not agreeable to send their wards to us, it might be well that we go to them personally, explaining the scope and objectives and the ideals laid down before a course like this. మన విదేశీయులైన బాల్వికాస్ టీచర్స్ ఉంటాము కొన్ని ప్రత్యేకమైన యొక్క శ్రద్ధను చేపట్టారు. Now, our foreign delegates here, the Balvikas teachers, will have to take some extra care and caution in some of these things. బాలబాలికలు ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవటం చాలా అరుదైనది. For instance, now it is a common practice for youngsters to be drug addicted. ఈ డ్రగ్స్ సాధ్యమైనంత వరకు కూడా నిలిపివేయడానికి కృషి చేయాలి. So we should make an effort to stop them, to prevent them from taking these drugs. తద్వారా మానవత్వాన్ని కూడా కేవలం ఒక విధమైన దుర్మార్గం పట్టిస్తున్నారు. And because of this drug addiction, they are also going awry and మానవత్వాన్ని కోల్పోతున్నారు. they are losing track of their own నరాల nature. బలహీనత ఏర్పడుతున్నారు. They develop nervous weakness. తద్వారా ఇంక ఈ రకమైన మార్గాలు అయినప్పుడు వారి పరిమాణం పట్టారు. And also they are taking to paths and ways which are utterly undesirable. ఇంకా మూడవది ఏంటంటే ముఖ్యంగా సాధకులైన వారు మాంసం మద్యపానం ఇవి రెండు కూడా చాలా విరుద్ధమైనవి. Those who are sadhakas should realize that two things are absolutely against the life that you have chosen: meat and drink. ఇందులో సాధకులకు మనోమారుతములు రెండు ప్రధానమైనవి. మనస్సు ప్రాణం. For a sadhaka, two things are absolutely important: the mind and the prana. ఇవి మన ఆహారం ద్వారానే అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. And these two get developed through the food that we take. మనం ఎట్టి ఆహారం భుజిస్తున్నామో అది మనసుగానే తయారవుతుంది. The type of food that we take determines the type of mind that we have. ఎట్లనగా You might ask how. మనం భుజించిన ఆహారం స్థూల రూపంలో మలంగా మారుతుంది. The food that we take, the gross form of it becomes excreted. ఇది సూక్ష్మ రూపంలో కంటలుగా బయలుదేరుతుంది. The subtler aspects of this food becomes muscles or flesh. అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది మనసులో మారుతుంది. And that which is the subtlest of all of the food becomes the mind. అదే విధంగా మనం తీసుకునేటువంటి యొక్క నీరు కూడా స్థూల రూపంలో ఉండేటువంటిది మూత్రంగా బయలుదేరుతుంది. In the same manner that the water that we drink, the gross attribute of it becomes urine. సూక్ష్మమైనటువంటిది రక్తంగా బయలుదేరుతుంది. And the subtle aspect of water becomes blood. అతి సూక్ష్మమైనటువంటిది ప్రాణవాయువుగా రూపొందుతుంది. And the subtlest of these aspects of water becomes the pranavayu, like కనుక air. ఎట్టి ఫుడ్ అట్టి హెడ్. So the type of food determines the type of head. మన మనసును కూడా పవిత్రమైనదిగా చేసుకోవాలంటే పవిత్రమైన సాత్విక ఆహారం అవసరం. So if our mind has to become pure, the food also should be sattvic. మన ప్రాణతత్వము పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలంటే మనం తీసుకునే నీరు కూడా అతి పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలి. So also in this life-giving air, it has to be pure. The water that we take should also be pure. మనం భుజించేటువంటిది కేవలము మృగముల యొక్క మాంసం. What we are really eating is, what we are eating in the form of meat is the flesh of the animals. కనుకనే మృగముల యొక్క భావన మనలో బయలుదేరుతుంది. So once you eat meat, your
కనుక మనం ఆ మాంసను ఉదించడం చేత మనకు కూడా కృతజ్ఞత లేని వారుగా మనకు కూడా కరుణా సంబంధమైన యొక్క భావం లేని వారుగా తయారవుతాం. So because we are partaking of their nature, thus in the form of the flesh, we also have no gratitude, no charity, no compassion, and such other virtues. ఇంతే కాకుండా దీనికి మరొక పాపం కూడా దీనికి వెంట బయలుదేరుతుంది. In addition to all this, there is also a sin which comes in the wake of మనం this. ఎంతో ప్రేమతో పెంచినటువంటి కోడలు, For instance, with all love and care, we raise మనం ఎంతో దయతో పెంచినటువంటి గోధులు, మేకలను, ఇటువంటి పందులు, we raise the hen and the sheep and the goats and the pigs. ఇవన్నీ మన వెంట ఎంతో స్నేహంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. Now all these move with us with as much affection as we have showered మన on them. బిడ్డలనే పెంచినటువంటి ఈ ప్రాణంలో మన చేతుల ద్వారా కరగర గుర్తులు పోయటం ఇది ఎంత పాపం. We have raised them with so much of love and care, and the same hands that have raised them are now being used to chop their heads off and kill them. మన బిడ్డల గుర్తులు మనం పోసినట్టు అవుతుంది. What a great sin this is! It's like chopping off the heads of our own children. కనుక ఇది సాత్విక ఆహారం కాకపోవడమే కాకుండా దీన్ని హింసించినటువంటి పాపం కూడా రెండుగా బయలుదేరుతుంది. So this food that you are taking, it's not something alright. Also, there is a great sin involved in it. మీరు అనుకోవచ్చు ఈ మాంసం మంచి ప్రోటీన్, మంచి విటమిన్, మంచి ఇవన్నీ మీరు అనవచ్చు. Now you might say that this meat contains a lot of proteins, a lot of vitamins. అయితే ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచిగా ఉండవచ్చు కానీ గుణాలు మాత్రం మంచివి కాదు. Maybe they contribute to your health as such, but they do not foster your gunas or qualities. నీ ప్రోటీన్ కావాలనుకుంటే బెడ తినవచ్చు కదా, మీట్ తినవచ్చు కదా, ఫ్రూట్స్ తినవచ్చు కదా, వెజిటబుల్స్ తినవచ్చు కదా. Suppose you want food and proteins and vitamins, you might as well eat pulses, ghee, fruit, and such other things. Milk. కనుక మిల్క్, బటర్ దీంట్లో కావాల్సిన ప్రోటీన్ ఉంటుంటాయి. In milk or butter, there is any amount of protein. ఇది కేవలం ప్రోటీన్ లక్ష్యంతో కాదు తింటాము, ఇది ప్రాక్టీస్ లక్ష్యంతో తింటున్నాను. So what transpires is, this is not from the point of view of protein that you eat meat, it's more of a practice with you. కనుక సాధకులు అనేటువంటి వారు మాంసాహారం అనేటువంటిది, పరప్రాణులను హింసించేటువంటిది, మద్యపానం అనేటువంటిది ఇది సరైనది కాదు. So for sadhakas to kill the animals, to eat the flesh, or to indulge in drinking is not proper in fact. ఇది మన జీవితాన్ని మనం హింసించుకున్నట్టు అవుతుంది. It's like harming ourselves. ఇది తమోగుణం తాగా మారుతుంది. And this is where the tamoguna dances freely. ఈ తమోగుణం అనేటువంటి క్రూయల్గా బయలుదేరుతుంది. And tamoguna in a short while becomes దీని cruel. దయా దాక్షిణ్య ప్రేమ ఏమాత్రం ఉండదు. It's cruel and it has no place for mercy or kindness. దయా ప్రేమలో లేనటువంటి జీవితమా And a life which is short of daya, compassion, and mercy. కనుక is a life మొట్టమొదట ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వారు సాత్విక ఆహారం, పరిశుద్ధమైన జలమును తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. So those who aspire to be sadhakas, first and foremost should realize that they must eat of sattvic food and pure water. మనసు మ్యాగ్మంటీగా పెట్టుకొని ఎన్ని విధాల జపం చేస్తే, ఎన్ని విధాల ధ్యానం చేస్తే, ఎన్ని విధాల భజన చేస్తే ప్రయోజనం. Your mind is like a mad monkey, and then you start doing all these japas, dhyanas, and the like. What's the use? కనుక మొట్టమొదటి మనసును మంచి మార్గంలో ఉంచి నీవు ఏ జపం చేయకపోయినా పర్వాలేదు, అదే నీకు సర్వ తపంలో యొక్క ఫలితంను అందిస్తుంది. So first of all, bring down your mind so that it is good. You don't have to do any japa, dhyana. You will certainly reach the destination. నీవు అనవసరమైన విషయాలతో తలం నింపుకునేటువంటి దాని బదులు ప్రేమతో హృదయాన్ని నింపు. Rather than fill your mind with unwanted things, fill your heart with love. శాస్త్రములు, వేదములు, ఉపనిషత్తులు, బైబిల్, పురాణాలు ఇవన్నీ చదివి ఈ మంచి విషయాలంతా వింటూ ఇంకా తలం నింపుకోవటం ప్రయోజనం లేదు. You read the scriptures, the texts, the Quran, the Bible, and such other things. You are filling the contents of these into your mind. బైబిల్ ఏమో చెప్పింది, For instance, the Bible has said something. పురాణం ఏమో చెప్పింది, So has the Quran said something. వేదం ఏమో చెప్పింది. Vedas also have proclaimed something. కానీ అది చెప్పిన వల్ల ఫలితం ఏంటి? నీవేం చెప్తున్నావు, నీవేం అనుభవిస్తున్నావు. They have of course said so many things. What's the use? What have you to say? What have you to say from your side? మొట్టమొదటి నీవేం చేస్తున్నావో, నీవు అనుభవిస్తున్నావో దాన్ని What you are doing now, what you are experiencing now, concentrate on that and have something positive to say. కనుక దయ, ప్రేమ, కరుణ అనే పదములను మాత్రమే మనం ఉచ్చరించి ప్రయోజనం లేదు. So
So there is no point in merely rolling these words over your tongues. Daya, prema, karuna, compassion and the like. Compassion, love, mercy, kindness. There is no point in going over these words. I think he శబ్దాల నుంచి ఒక శక్తిని పుట్టించి ఆ శక్తిని మన క్రియలో నిలిచాలి. But even as you utter these words, there must be that inborn strength from you that should be transmitted. Even as you utter or chant these words, a strength should be born from those words, which should be realized in practice by you. ప్రేమ 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 అంటున్నాం. For instance, you say prema, prema, ప్రేమ love. అనేది శబ్దం ఉచ్చరించి ప్రయోజనం లేదు. Merely going over the word love has no meaning. ఈ ప్రేమ నుంచి ఒక విధమైన ప్రేమ శక్తిని ఉద్భవింపజేయాలి. So even as you chant or go over this word love, that spring of love should well up within you. ఆ ప్రేమను పరులకు పంచాలి. And share that love with others. అంతేకాదు ప్రేమ ప్రేమ అని చెప్పి ప్రయోజనం లేదు. So merely going over the word love, love is of no use. ఆ ప్రేమతో మన హృదయాన్ని నింపుకోవాలి. You must fill your hearts with that love. మన హృదయం నుంచి ఇప్పుడు ఇతరులకు అందించాలి. And from our hearts, share this love with others. ప్రేమ అని మన నాలుగుతో మాత్రమే చెప్పి హృదయంతో నింపుకోకుండా పోతే మనం ఇతరులకు ఏమాత్రమో అందించలేము. You say the word love through the medium of the tongue, but don't fill the heart with love. What's the meaning? What's the use of this? కనుక మొట్టమొదట మనం ఏమి చెప్తున్నామో దాన్ని హృదయంలో నింపుకోవాలి. So the first and foremost thing is, whatever you are saying does outwardly, fill your heart with that. ఇంతే కాకుండా మరొకటి. Then in addition to all this, సంస్థలు ఎందుకు సాయి డివోటీస్గా ఉంటే కూడాను అందరు కూడాను అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళ వరకే ప్రవర్తించాలి. there is one other thing over here. In our organization, all those people who are working should behave as brothers and sisters of one family. అన్ని సంస్థలు ఎందుకు ఉండేటువంటి యొక్క వ్యక్తులందరూ కూడాను అన్ని విధమైనటువంటి యొక్క మార్గం అనుసరించినప్పటికీ ఇందులో సాయి యొక్క తత్వమును ఏకత్వంగా భావించాలి. In our organization, different people could be doing different things. What you must understand is, there is a common undercurrent, that is the Sai principle. దీనిని ప్రేమ తత్వం. This is the principle of love. ఒకరినొకరు ద్వేషించరాదు. We should not hate each other. ఒకరినొకరు దూషించరాదు. We should not abuse each other. ఒకరినొకరు చెడు చేయరాదు. We should not do harm to each ఒకరి other. గురించి ఒకరు ఓర్వలేనటువంటి సత్యాన్ని అనుభవించరాదు. We should not envy or be jealousy of others. ఇది కేవలం నీకే దాని యొక్క బాధ ముందు అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. If you were to indulge in all this, you will come to grief, if not now, later on. కారణం ఏమనగా సంస్థకు నీవు చెడ్డ పేరు తెచ్చిన వాడు అవుతావు. Because by doing these things, you are bringing a bad name to the organization. సాయి సంస్థల్లో ఉంటున్నావు అనుకుని సాయి సంస్థలో ఒకరికొకరు భిన్నాభిప్రాయాలు అనుకుంటే ఒకరికొకరు విరుద్ధమైన మార్గాన్ని నడుచుకుంటే ఇది కేవలం సాయి సంస్థకు చాలా చెడ్డ పేరు తెచ్చిన వారు అవుతారు. We say that we are members of the Sai organization, but we nevertheless have our difference of opinion. Each one wants to act in his own way. This can only bring harm to the organization. కనుక మొట్టమొదట మీ హృదయంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తిగతమైన ద్వేషములను వ్యక్తిగతమైన భావములను దూరం చేసుకోవాలి. So first and foremost thing, from the innermost depths of your heart, remove these differences based on personalities. అందరూ సాయి తత్వముగా ఒక సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అనే భావాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి. Have this firm faith in you that each one is a brother, each one is a sister to you. మనం మాట్లాడేటువంటి మాటలో కూడా కఠినమైనటువంటి మాటలు ఉచ్చరించరాదు. And even in the conversation that we indulge in, do not use harsh words. ఆ విధంగా ఉచ్చరించడం చేత ఎదుట వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని గాయపరిచిన వారు అవుతారు. If you were to use harsh words, you are hurting the feelings of the other person. అప్పుడు ఇతరుల యొక్క హృదయాన్ని కాదు నీవు గాయపరచడం, నీ స్వామి యొక్క హృదయాన్ని నీవు గాయపరిచేవాడు. But then remember then, it's not the heart of the second person that you are injuring. You are injuring Swami himself. ఈ భావాన్ని హృదయంలో పెట్టుకున్నప్పుడే పవిత్రమైన హృదయంగా మనం వృద్ధిపరచుకోవచ్చు. If you have such feelings in you, certainly you can become ఈ sacred. పవిత్రమైన హృదయము నీకే ఉపకారం చేస్తుంది. Your heart will become sacred. That in turn will do నీ you. భవిష్యత్తుకే మంచి చేస్తుంది. Your future will be a rosy one. కనుక మొట్టమొదట సాయి సంస్థలో చేరినటువంటి వాడు ప్యూరిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి. So whoever enters the Sai organization should first of all develop this purity. ఈ ప్యూరిటీని డెవలప్ చేసుకుంటే యూనిటీ ఆటోమేటిక్గా చేరుతుంది. Once you have this purity within you, you can always go about bringing about this unity amongst others. ఎక్కడ యూనిటీ ఉంటుందో అక్కడ డివినిటీ దిగి వస్తుంది. And where you have unity prevailing, divinity descends. కనుక మనం చేయవలసినటువంటి
iota of its measure, you go on addressing each other as brothers and sisters. What type of bond is this? Merely artificial and superficial. Have this purity in you. Even if you don't address others as brothers and sisters, verily you are all bound closely and you have the feelings running through you. A small example over here. Gold pieces better. On the one side we have a few pieces of gold. Silver pieces better. At some other spot you have pieces of silver. Brass pieces better. And then at third spot pieces of brass. Copper pieces better. And fourth spot copper pieces. Iron pieces better. And the fifth spot iron pieces. Magnet పెట్టినప్పుడు ఈ ఐరన్ పీసెస్ ని ఫుల్ చేస్తుంది కానీ విలువైనటువంటి కానీ ఈ గోల్డ్ పీసెస్ ని మూవ్ చేస్తుంది. Supposing at the center of this disposition you place a magnet, what would the magnet do? It would attract the iron pieces. It would not go to attract the gold or silver merely because they are costly or valuable. కనుక రిచ్ మ్యాన్ అనేటువంటి వాడిని మనం అట్రాక్ట్ చేయడం సరైనది కాదు. ఈ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ వాడిని అట్రాక్ట్ చేయడం ఇది కాదు. ప్యూర్ హార్ట్ ఉన్నటువంటి ఐరన్ అయినా పర్వాలేదు, పూర్ పీపుల్ అయినా సరే వాడిని మనం అట్రాక్ట్ చేయాలి. So like that, just because somebody is rich, you don't have to attract him. Just because somebody is educated, you don't have to attract him. It's better that you attract a person who's pure, who could be poor or rich. కనుక మన పూర్ అండ్ రిచ్, ఎడ్యుకేటెడ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్, ఈ రెండు మనం ఏమాత్రం కూడా డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు. మనము ప్యూర్ హార్ట్, అది మనకు కావాలి. So here we don't have to discriminate between the poor and the rich, between the educated and the uneducated. What we must seek is purity of heart. కనుక దైవం అనేటువంటి వాడు మ్యాగ్నెట్. So here God is the magnet. ఎవరు ప్యూరిటీగా ఉంటారో వాళ్ళు పుల్ చేస్తారు. Whoever is pure is pulled by God thus. I am king, I am prime minister, I am minister. అప్పుడు మినిస్టర్ స్థానంలో ఉంటారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్థానంలో ఉంటారు, కింగ్ స్థానంలో ఉంటారు. కానీ ప్యూర్ హార్ట్ మాత్రం దైవ స్థానంలో చేస్తారు. I am a king, I am a prime minister, I am a minister. You could boast thus. You could be all this, but the king will be where he is, the PM will be where he is, the minister will be where he is. That person who's pure, he could be totally poor, but he will go and place himself in God's place. He will go and be with God. These people are like the iron pieces. But then again, even these iron pieces need certain transformation. So this iron pieces could be iron alright, but supposing it has dust and rust, the magnet will not attract it. And now because the magnet has not attracted it, you should not start abusing the magnet that has no power. The magnet has got its innate powers to attract, but there is dust and rust in this iron piece, so it's not being attracted. So clean this iron piece of its dust and rust. So today we keep arguing in a distorted way. If God is all powerful, why is He not attracting me? So in your iron piece, you have this dust in the form of desires. So clean up this dust with the medium water of love. Similarly, repentance, that will also clean up your desire, your sins. Let repentance clean out, wash out your sin. Then you certainly secure God's proximity. అభివృద్ధి పరచుకునే నిమిత్తమై ఈ సంస్థల్లో ఇన్ని రకమైన కర్మలు ఆచరిస్తున్నానే కానీ కేవలం ఒక మెప్పు కోసమని కానీ ఒక పేరు ప్రతిష్ట కోసమని కాదని మాత్రం మీరు విశ్వసించాలి. So try and have this firm conviction that what you are doing in this organization is more for the sake of purifying yourself, for sanctifying yourself, not for the sake of getting a name or fame for yourself. దీనిని వేదంలో చెప్పారు. చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మః. మన కర్మల ద్వారా మనం చిత్తశుద్ధి గావించుకోవాలి. This is what has been contained in the Vedas when it says, in order to purify our hearts and ourselves, we indulge in actions of karmas.
something to do with God. Our common belief is that at one stage God was young, a boy, then he became a middle-aged person. The third stage, he would become an old-aged person. ఇక్కడ కృష్ణుని విషయం లోపల 11 సంవత్సరాల 57 దినములకు అతను బాలుడు అని చెప్పినట్టున్నారని ఏదో కొంతమందికి ఎక్కడో పుస్తకాలు చదివినట్టుగా ఉంటుందని దీన్ని వాళ్ళు కోట్ చేస్తూ వచ్చారు. For instance, in this present context, possibly these people have read it somewhere, so they are quoting what they have read. Then it has been stated, Krishna, 11 years and 52 days at this point of time. ఇది బాల్యము. This is being put down as Krishna being a boy. విషయం లోపల ఇది బాల్యమే, ఇది యవ్వనమే, కౌమారమే, వార్ధక్యమే అనేటువంటి తారతమ్యాన్ని నేను పాటించగలను. This has been equated to his boyhood days. Now, what you must believe is that as far as God is concerned, there is nothing like boyhood, adolescence, or youth, or old age. అతనికి ఏజీ లేదు. He doesn't have any age. అతను ధరించినటువంటి దేహానికి మీరు నిర్ణయాలు చేయవచ్చునే కానీ ఆ దేహం కూడా కేవలం ఒక విధమైన వస్త్రం వంటిది. This body that he has worn, possibly you can assess it and give some age, but by himself he has no age. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా కాలాతీతమైనటువంటి తత్వం. God is always beyond time. కనుక ఈ కాలంతో భగవంతుడు నిర్ణయించి కొన్ని గ్రంథాల్లో ఉండేటువంటి విషయాలు మాత్రమే మనం ఆధారంగా తీసుకోనక్కర్లేదు. ఈ గ్రంథంలో ఉండినటువంటి ఆదర్శాలు మాత్రం తీసుకుందాం, అంతేకాని ఈ విధమైనటువంటి యొక్క విషయాలు మాత్రం ఆధారంగా తీసుకోకూడదు. So we may have read, no doubt, such statements like that pertaining to the age of God. To the extent that they are used, we can use it. You can take them as a basis with a limited context, but you should not take them as an ideal or something to be expounded about or expounded on. ఆశల కోసం జీవించేవాడు నీవు, ఆశయాల కోసం వచ్చేటువంటి వాడు భగవంతుడు. You live for the fulfillment of your wishes and desires. God is one who has come to show you an ideal. కనుక ఆశలకు ఆశయాలకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. There is a world of difference between your wishes and ideals. దీంట్లో మరికొంతమంది ఈ ఓం అనేటువంటిది 3 పర్యాయాలు ఎందుకు చెప్పాలి అని కొంతమందికి డౌట్. Then again there are those who have asked a question over here. This Om, why should we chant it 3 times? అయితే ఇక్కడ మనం శాంతిని కూడా 3 పర్యాయాలు మనం చెప్తున్నాం. Here again, we also chant the word Shanti 3 times. శాంతి 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 3 పర్యాయాలు చెప్తున్నాం కానీ 2 పర్యాయాలు 4 పర్యాయాలు చెప్తాం. This Shanti also is uttered twice, not twice or 4 times. ఎప్పుడు మనం శాంతి చెప్తున్నామో, ఎప్పుడు మనం ఏ విధమైనటువంటి యొక్క హృదయానికి పవిత్రతను అందిస్తున్నామో అప్పుడంతా ప్రణవము అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనది, ఆధారమైనటువంటి శబ్దం. Now when we utter this word Shanti, and for the purity of the heart as such, this attendant word Om, the pranava, is necessary. ఈ ప్రణవము అనేటువంటిది సర్వ శబ్దంలో కూడా మూలాధారమైనది. This sound of pranava is the basis of all other types of sound. ప్రణవము లేనటువంటి మంత్రము మందు లేని తుపాకు వంటిది. A mantra without pranava is like a bullet without gunpowder. A gun without a bullet. A gun without a bullet. కనుక ఈ బుల్లెట్ వంటిది ఈ ఓం. This Om is like a bullet. మన యొక్క దేహమే గన్. And our body is like a gun. దీనిలో ఈ బుల్లెట్ వేసినప్పుడే ఆ లక్ష్యం అనేది మోక్షం అనేది దాన్ని మనం కొట్టేస్తాం. So once we insert this bullet, then we can certainly hit the target. కనుక ఈ ఓం అనేటువంటి దాంట్లో శాంతి శాంతి అనేది 3 పర్యాయాలు చెప్పడంలో చక్కని అర్థం ఉంటుండాలి. The target is moksha or liberation. So here when we talk about Shanti Shakti or Om, there is a great meaning in this. ఆది భౌతికము, ఆధ్యాత్మికము, ఆది దైవికము ఈ మూడింటి ఎందుకు శాంతి కావాలి. We want Shanti in the 3 planes of one's existence. ఒకటి మానసిక శాంతి. One is the state of the mind. రెండవది దేహ శాంతి. Peace in the mind, peace of the body. ఆత్మ శాంతి. Peace of the body and peace of the atma. ఆత్మ శాంతి లేకపోతే ఈ యొక్క దేహ శాంతి ఉండడం లేదు. If you don't have peace of the atma, no point in having peace of the body. దేహ శాంతి ఉండి మనో
ఎందుకనగా నేను మూడు స్వరూపాలుగా ఉంటున్నాను. So here we need peace on the three planes of our existence, because we have three, truly speaking, three forms are attached to each of us. మనోరీతిగా ఆత్మరీతిగా మూడు స్వరూపాలు ఉన్నాయి. So these three forms, one pertaining to the body, one to the mind, one to the atma. కనుక ఈ మూడింటి ఎందుకు నాకు శాంతి కావాలని మూడు పర్యాలు శాంతి శాంతి శాంతి. So I need peace on all these three planes of existence. So you keep saying shanti, shanti, shanti. ఈ మూడు స్థానాలు కూడా ఓం ఓం ఓం. ఈ మూడు స్థానంలో ముమ్మూర్తుల వలె ఇది ఓంకారంగా నిలిచిపోతున్నారు. So in each of these three stages, Om is very much present in all three. అనగా త్రిగుణముల యొక్క పవిత్రతను, that is the purity of the three gunas, త్రినేత్రముల యొక్క దివ్య దృష్టిని, or the sight or vision of the three eyes, త్రికాలముల యొక్క పవిత్రతను, or the sacredness or utility of the past, present and the future, త్రిలోకం యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఉచ్చరించే నిమిత్తమై ఓం ఓం ఓం, or the glory of the three worlds. By way of going over all these, you chant the Om thrice. సత్వ రజోతమో గుణాలు ఈ మూడింటి యొక్క ప్యూరిటీని ఈ ఓంకారం చేయాలి. That is, what we mean is, this Om should purify these three qualities of Sattva, Rajo and Tama. పాస్ట్, ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఈ మూడింటి ఎందుకు ఈ ప్రణవనాదమే మన హృదయంలో చేరాలి. So past, present and future, it is this Om that must fill our lives. మనం బహిర్దృష్టిని అంతర్దృష్టి ఎందుకు ఈ యొక్క ఓంకారం అనేటువంటి యొక్క వెలుగును అందించాలి. In the same manner, our external vision or the inner vision should be lighted by this Om. కనుక ఈ మూడింటి ఎందుకు ఈ ఓం అనేటువంటి ప్రణవము పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్య జ్యోతుల వంటిది. So in all these cases, this Om is like the lights, the sacred pure light showing the way to us. కనుకనే భగవంతుని కూడా త్రినేత్రుడు అని పేరు పెట్టారు. God is also called Trineta, the three-eyed one. త్రినేత్రం అనగా ఏదో ఇంకోటి తెలియనటువంటి ఒక నేత్రం ఉందని కాదు. Trineta, the three eyes do not mean. ఇది కేవలం భగవంతునికి మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా త్రినేత్రం ఉండాలి. Trineta does not mean that God has an eye which you cannot see. Not only God, everybody has three eyes. గడిచిపోయినటువంటి దాన్ని మనం ఒక తోటి చింతించి చూడవచ్చు. For instance, now, whatever has gone by, you can think about it. గడుపుతున్నటువంటి దాన్ని మనం చూడవచ్చు. What is transpiring now, you can always see and experience. రాబోయేటువంటి దాన్ని జ్ఞానపత్రంతో మనం కల్పించవచ్చు. And what is to come, you can have a peep into the future through this medium of Dhamma. అదే జ్ఞాన నేత్రము. This is called the Gnana, looking into the future. కనుక మనం ఓంకారం అనేటువంటి దాన్ని ఈ పవిత్రమైనటువంటి స్థానంలో పెట్టి మనం కొంచెం దివ్యత్వంగా గమనించాలి. కానీ ఓం అనేది 3 తోళ్ళు ఎందుకు, 6 తోళ్ళు ఎందుకు, 21 తోళ్ళు ఎందుకు అనేటువంటి దీనిపైన మనకు చర్చించడానికి ఏమాత్రం అధికారం లేదు. So this is the sacredness of this Omkara, and this is the significance of uttering the chanting it 3 times. Rather than understand the significance, it's better that you don't indulge in such arguments. Why should you do it thrice? Why should you do it 6 times or 21 times? Understand the efficacy of this Om. ఇక్కడ అనేక మతాలు ఉంటున్నాయి. Now here we have religions of many districts. ఈ మతములు అనేటువంటిది కేవలము వీటిని ఏ రీతిగా సమన్వయం చేయటమని కొంతమందికి సందేహం. There are those who have a doubt. How do we unify all these faiths or religions? మతములు అనేటువంటిది కేవలం ఒక ప్రేమ తత్వం నుంచి వచ్చేటువంటిదే కానీ అన్ని మార్గంలో వచ్చేటువంటిది కాదు. A religion or a faith has come from a medium of love. ఏ మతం వారు చెప్పినప్పటికీ ప్రేమ చెడ్డదని కానీ సత్యం చెడ్డదని కానీ ఎవరు చెప్పటం లేదు. Not from any other source. Now be any religion, nobody is going to say love is bad or truth is bad. మానవోక్షులకు మార్గదర్శకమైనటువంటి మతములు. These religions are nothing but ways of showing man the highest ideal. మానవానికి మొత్తాయమైనటువంటి మతములు. They are the crowning glory which one should seek for one's existence. మతిని సర్దిద్దేటువంటివే మతములు. And religions or faiths are those which tend to transform the mind. సత్యమార్గమును నిరూపించినవే మతములు. They establish the validity in the path of truth. ప్రేమతత్వాన్ని ప్రకటించేటువంటిదే మతములు. They are the ones which show up in all its glory the path of love. కాబట్టి అన్ని మతముల యొక్క లక్ష్యము ఒక్కటే. So the aim and purpose of all religions is the same. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ. A small example here. అమెరికా నుంచి కొంతమంది వచ్చారు. There are some who have come from America. లండన్ నుంచి మరికొంతమంది వచ్చారు. Some others from London. ఇంకా న్యూజిలాండ్ నుంచి కొంతమంది వచ్చారు. A few from New Zealand. గ్రీస్ నుంచి కొంతమంది వచ్చారు. Others from Greece. మలేషియా,
Like this, different people from different places. Now, wherever they may have been, what has happened now? All of them have now converged on one spot, Prashanti Nilayam. అదే దైవత్వమైనటువంటి గోల్ను అందరూ ఒక్కరిగానే చేస్తున్నారు. That is, they have now reached or attained the goal of God. That is one. మార్గములు వేరు వేరు కావచ్చు. They have adopted different paths. ఆశయాలు వేరు వేరు కావచ్చు. Their notions or ideas సిద్ధాంతాలు వేరు వేరు కావచ్చు. Principles could be different. సిద్ధి ఒక్కటే. But what you seek to attain is one. అదే ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ. And that ultimate destination is కానీ one. ప్రేమతోని సర్వ మతముల యొక్క దీనిని సమన్వయం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. That is prema or love. So through the medium of love, unify all religions. కనుక ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అని రీజన్ ఆఫ్ లవ్ అని చెప్పారు. So it has been said, caste of humanity and the religion of love. కనుక మన రిలీజన్ కి సర్వమత సమ్మతమే సాయి యొక్క రిలీజన్. So what is the Sai religion? Sai religion is the quintessence of all the religions and unifying them all. అదే యూనిటీ. This is the synthesis of all కనుక religions. పరమాత్మను మనం ఏమాత్రం కూడా దూషించరాదు. That is the unity proper. So do not ridicule other faiths. ఏ మతంలో కూడా తప్పు లేదు. There is nothing wrong in any religion. మతము అనేటువంటి అభిమానం కలిగిన వ్యక్తిలో కొన్ని భేదం ఉండొచ్చు కానీ మతంలో తప్పు లేదు. A person may have developed a likeness for a particular religion. That in turn gives rise to some differences of religion from his మత part. ద్వేషం నిర్మూలన చేయండి. మతం నిర్మూలన చేయడానికి కోరుకోకండి. Nothing wrong with any religion. Try to exterminate the hatred towards one religion and another. Don't exterminate the religions as such. కనుక మనము ఈ రిలీజన్ విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. So we should exercise the greatest caution in taking for this religion. ఈ రిలీజన్ లోపల ఎట్టి ద్వేషములు, ఎట్టి భేదములు, ఎట్టి కలహములకు మన సంస్థ వారి అవకాశం లేదు. As far as religion is concerned, our members should exercise the greatest caution to see that they don't give rise to feelings of hatred, animosity, or ill will. పిల్లలకు జ్యోతిని మెడిటేషన్ లో పెట్టడము మంచిదేనా అని కొంతమంది అడిగారు. Then there is a question asking to the boys and girls, is it good to have a jyoti or a flame for meditation? చాలా మంచి. Certainly, it's extremely good. ఎందుకంటే ఈ రిలీజన్ లోపల ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూపము, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క భావము, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి ఆది ఆశయాన్ని పెట్టుకుంటారు. కానీ జ్యోతి అనేటువంటి తమసోమ జ్యోతిర్గమ్య ప్రతి మానవుని ఉన్నటువంటి చీకటిని కూడా నిర్మూలన చేసేటువంటి కనుక జ్యోతిని ఈ మెడిటేషన్ లో పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది. Certainly, it's extremely good. Because in each religion, you have a certain principle laid down, a certain guideline, a certain form given to God, a certain description. Whereas if you take a flame, it is universal in its scope. You talk of Tamasoma Jyotirgamaya, remove this darkness of ignorance of mind. That's a prayer uppermost in every being, irrespective of his religion or faith. So it is absolutely nice and good to have a flame for meditation. ఈ జ్యోతిని మనం గుర్తించి దాన్ని క్రమక్రమేణా చూస్తూ దాన్ని క్రమేణా కళ్ళు మూసుకునేట్టుగా మనం పిల్లలకు బోధించాలి. Now we must teach the children that even as you have lit this lamp of flame, look at it steadily and constantly. కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత ఏ జ్యోతిని తాను కళ్ళు తెచ్చుకున్నప్పుడు చూచాడో ఆ జ్యోతి తనలో ఉన్నట్టుగా భావించుకోవాలి. As you are seeing thus, slowly close your eyes. Having closed the eyes, whatever flame you have seen externally, bring it into your personality. దాన్ని క్రమక్రమేణా నీ హృదయంలో చేర్చుకున్నట్టుగా ఇమేజ్ చేయాలి. Gradually, imagine that you have now brought the outward flame within your heart. అదే యొక్క దీపమును నీ యొక్క శిరస్సులో ప్రవేశించినట్టుగా ఇమేజ్ చేయాలి. And then imagine that the same flame has been taken to the head as such. ఈ ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఆ యొక్క జ్యోతిని నీ హ్యాండ్స్ లో చేసినట్టుగా చూసుకోవాలి. And from then on, take the flame to your hands in an imaginary way. అదే నీ జ్యోతిని నీ దేహంలో సర్వ భాగముల యందు ప్రయాణం చేయించాలి. In this manner, take this flame down on a journey, touching each limb of your body. తిరిగి ఆ జ్యోతిని నీ నోటి నుంచి బయటకు తెప్పించాలి. And then gradually bring it out of your body. ఆ జ్యోతిని అందరి యందు ఉండేట్టుగా నువ్వు దాన్ని ఇమేజ్ చేయాలి. Bring the jyoti or flame out of your mouth and imagine that you are taking it to everybody else around you. ఆ జ్యోతిని తిరిగి నీ శత్రువుల యందు, నీ మిత్రుల యందు, నీ బంధువుల యందు, నీ యొక్క సర్వజీవుల యందు కూడా ఆ జ్యోతి ఉన్నట్టుగా నీ ఇమేజ్ చేయాలి. Take this flame into each and everyone around you. Your enemies, your friends, your relations, everybody. Imagine that you are taking this jyoti into each of them. తదుపరి ఈశావాస
నా యందు ఉన్న జ్యోతి సర్వుని యందు ఉంటుండాలి అనే ఏకత్వాన్ని తెలిపించాలి. And then that illumination will dawn on you that jyoti of flame which has in me is now in all beings, all force. ఎవరిపైనా ఏ ద్వేషం ఉండడానికి. And then there is no scope for having animosity towards anyone. ఇంతే కాదు, నీ నోటిలో ఆ జ్యోతి చేయటం వల్ల తమోగుణం అనే చీకటి అక్కడ ఉండదు. Not only this, because that jyoti or flame has found a place in your mouth, there is no place for darkness there. నీ చేతిలో అది చేయటం వల్ల ఇందులో ఉన్న తమోగుణం యొక్క చీకటి ఉండదు. Because it has become part of your limbs, there is no darkness of tamoguna in there. నీ శిరస్సును ఆ జ్యోతి చేయటం వల్ల తమోగుణం యొక్క థాట్స్ అక్కడ ఉండడానికి వీలేదు. Since it has gone to your head also, there is no place for tamoguna. కారణం ఏమనగా అక్కడ ప్రకాశం ఉంది కనుక చీకటి చేయడానికి వీలు కాదు. Because there is no place for darkness of tamoguna, because it's all light and illumination there. ఈ విధంగా పిల్లలలో ఉన్నటువంటి యొక్క దుర్భావములు, ఈ యొక్క దుర్గుణములు, కొంచెం దురుద్దేశములు, ఈ చెడ్డ భావమంతను దూరం చేయడానికి కొంతవరకు ప్రయత్నపూర్వకంగా టీచర్స్ పూనుకోవాలి. So in this manner, the teachers should strive to tell the students that this is the way to remove bad thoughts, bad ideas, bad behavioral patterns, and such undesirable traits. చిన్న వయసు నుంచి ఈ విధమైన యొక్క న్యాయం నీ యొక్క ప్రకాశవంతమైన దైవ జ్యోతి ఉండాలి. నువ్వు చెడ్డగా చేయకూడదు, చెడ్డగాన్ని చింతించకూడదు, చెడ్డగాలిలో ప్రవేశించకూడదు, చెడ్డతనాన్ని తచ్చకూడదు అని ఆ విధంగా చేస్తుంటే వారి జీవితం అనేటువంటి గొప్ప ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా ఉంటుంది. So in this manner, right from the time they are young, if you were to impress upon them, oh look here children, in you resides the effulgent God, the radiating one. There is no place in you now for bad things, bad traits and bad behavior. అందరూ ఈ విధమైన స్థాయికి రాకపోయినప్పటికీ ఏ 10 మందికి వచ్చినప్పుడు చాలు. So that way, as they grow up, they will become extremely laudable persons. Now you might say, not all may become thus. Doesn't matter. Even if 10 people were to become, even if 10 were to come to your expectation, it's enough. Don't expect that all of them would rise to the same level. Each teacher, if you can take care of one student, it's enough. Don't go by quantity. Quality is what you should do. Now what you are now looking at is quantity. Well, to me, not many boys are coming, not many children are coming. Even if one boy, one individual were to come to you, it's enough. You have a single matchstick, you can set the whole city on flames. The same manner, if you have just one good individual with you, the entire country could be reformed. Lakhs of soldiers with us, There may be lakhs of soldiers, but the commander-in-chief is only one. కనుకని మనం ఒక్కరిని తయారు చేసినప్పటికీ ఎంతైనా మనం సాధించడానికి. So in this way, even if you were to train properly just one individual, certainly we can achieve anything. ఈ విధంగా అధ్యాపకులైనటువంటి మీరు పిల్లలను తరబేతి చేసి భారత తరపులుగా అభివృద్ధిపరిచి దేశానికి నాయకులుగాను అనేక విధమైన ఆదర్శవంతమైనటువంటి పుత్రులుగాను తయారు చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. So in this manner, you will be teachers who have this noble task ahead of you to mold and shape the careers of these young ones who tomorrow are going to become the leaders and the future leaders of ఈ చిన్న కొన్ని సందేహాల్లో కూడా మీరు ఏమంటూ కూడా కాలం వ్యర్థం చేయకండి. దివ్యమైన భావాన్ని హృదయంలో నిలుపుకొని ఏది చేసినా పవిత్రమైన భావంతో పెట్టుకుంటే అన్ని కూడా మంచిగా పొందుతాయి. Don't get bogged down when you get some small type elementary doubts. Be firm of the conviction that what you are doing is the right thing and proceed with enthusiasm. కనుక అధ్యాపకులైనటువంటి మీరు అనేక మంది పిల్లలను మీరు ఉద్ధారణ చేస్తున్నారు, అనేక మంది పిల్లలంతా కూడా తరబేతి చేయడానికి మీ జీవితాలను అంకితం చేస్తున్నారు. ఇదే మీ సాధన, ఇదే మీ సార్థకత, ఇదే మీ వృత్తికి యొక్క రాజబాట. So you, the teachers, have taken upon yourselves the task of molding and shaping the careers of young ones like this. This is your sadhana. You don't have to do anything else. This is the sanctifying feature of your life, and you are certainly making a worthy existence of your life as such. మరొకటి బాలవికాస్ అని హ్యూమన్ వాల్యూ అని మనం కొన్ని విధమైనటువంటి దానికి డిఫరెన్స్గా మనం ఉపయోగపెట్టినట్టుగా భావిస్తున్నాం. And then again, we sometimes feel that we have made a difference between what is Balvikas on one hand and the human values program on the other. కానీ
ఇందులో ఏమాత్రం కూడా విభాగం లేదు. Now what you must understand here is there is no distinction between these two as such. బాల వికాసంలో ఉండినప్పుడే వాళ్ళ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంతా కూడా బోధించాలి, నేర్పించాలి. When the child is in the Balvikas program, try to give him the lessons of the human value program. ఇది ఒకదాని ఒకటి అంగములుగా ఉంటుండాలి కానీ భిన్నముగా ఉండకూడదు. These two are complementary to each other. They do not work against each other. ఇవి రెండు కూడా ఒక విధమైనటువంటి బండికి రెండు చక్రాల వలె, పక్షికి రెండు రెక్కల వలె ఉంటుండాలి. These are like the two wheels of a cart or the two wings of a bird. అప్పుడే దీన్ని ఒకదానితోటి బ్యాలెన్స్ సరైన రీతిలో చేర్చడానికి వీలవుతుంది. Only then can you possibly secure a semblance of a balance and the journey will be smooth. అయితే ఈ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేటువంటి ఒక లెవెల్కి వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి మాత్రమే బోధించడానికి అనుకోవాలి. But then again, the human values should be taught to a person who has attained a certain degree of understanding. మాత్రమే 10 ఉన్నటువంటి పిల్లలకు బోధిస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. Children of the age 8 or 10 years, if you teach human values, they cannot understand. దాని లోపల నీతి కథలు, నీతి విషయాలు, నీతి మార్గాలు మన పిల్లలకు బోధించి కొన్ని శ్లోకాలు ఇలాంటి ఒక 10-12 సంవత్సరం వరకు కూడా వారిని బోధించి తదుపరి క్రమేణా వారి యుక్త వయస్సు వచ్చే పూర్వము ఈ మిషన్ వారిలో ప్రవేశపెట్టారు. So till such time as the child becomes 8, 10 or 11 years, you try to teach them or give them, relate them or narrate them stories, small parables with morals, with a certain lesson as such. Once they have grown gradually out of that age and become adolescent, try to give them the human value program. Now here, there is a basic truth which I necessarily have to tell you now. ఇక్కడ హ్యూమన్ వాల్యూ అనేటువంటిది ప్రపంచమంతా కూడా అందరూ కూడా లైక్ చేసి అందరూ కూడా దీన్ని సరైన రీతిగా ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. What we are calling is the human values program is something which has been welcomed by people all around the world and they are prepared to implement it. దీని బాధ్యత వహించినటువంటి వ్యక్తులు కూడా మాకు అతి భక్తి శ్రద్ధలతో దీనిలో అనేక విధమైనటువంటి యొక్క సహాయం వచ్చి వారు దీన్ని ప్రచార ప్రబోధం చేస్తున్నారు. And those who have taken upon themselves the responsibility of propagating and of carrying the message of this human value program, they are doing so with a lot of enthusiasm. తద్వారా ప్రపంచంలో కూడా చాలా వరకు మార్పులు రావడానికి కూడా అవసరంగా ఉంటున్నాయి, మార్పులు కూడా వస్తున్నాయి. So as a result, since there is a dire need of a change in the world at large, these changes are bound to come. కమ్యూనిస్ట్ ప్లేస్లో కూడా హ్యూమన్ వాల్యూ స్టార్ట్ చేశారు. For instance, in a place dominated by the communists, there is a course of human values going on. So also in a place where the DMK people are ruling supreme, so even in a place where they deny God, you have a place for human values. So this human value project is one which is agreeable to all. అయితే ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ అనేది ఒక పేరుతో మాత్రమే ఉండటం చేత దీన్ని అనుసరించి మరికొన్ని సంస్థల వారు దీన్ని ఫాలో చేస్తున్నారు. Because we have given such a universal title to it, human values program, people of other organizations are also prepared to accept and implement it. వారు చేసేటువంటి విధానాలకు మన సంస్థల వారు చేసేటువంటి విధానాలకు చాలా భేదం ఉంటుంటాయి. Of course, there are differences in the way they are operating this program, in the way we operate this program. వారు ఆకర్షించే నిమిత్తమే చేస్తున్నారు. They tend to do it by way of attracting people and attention. మనవారు ఆనందింపజేసే నిమిత్తమే చేస్తున్నారు. Whereas we take up the same project by way of giving ananda or happiness to others. అనగా తమ యొక్క సహజమైనటువంటి యొక్క భావంతో ఈ పిల్లలు బోధించడానికి కోరుకుంటున్నారు. That is, we try to teach them in a spontaneous way to these young children. ఈ విధమైనటువంటి హ్యూమన్ వాల్యూ అనేటువంటి మనదాన్ని వారు కాపీ చేసి వారు బోధించి దానికి సరైన రిజల్ట్ లేకపోతే ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ అంతా ఇంతే అనేటువంటి కింద మన సంస్కృతిలో దెబ్బతినడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Now, they will also be adopting the same program human values, but because of the methodology they are adopting, they may not be successful. As a result, they may say that the human value program itself is faulty and lot of shortcomings in it. So they may కేవలం హ్యూమన్ వాల్యూ అనేటువంటి పెట్టడం వల్ల ఇది కొంతవరకు ప్రమాదానికి గురి అవుతుంటారు. So they may also find fault with our efforts. So all said and done, what happens is మన వారు ఇంత శ్రమపడి ఇంతకాలం వ్యర్థం చేసి తమ యొక్క జీవితంలో దీనికి అధికంగా ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండి కూడా దీనికి సరైన ఫలితాన్ని మనం అందించలేకపోవచ్చు.
may come to grief, or we may be taking some criticism. And all the effort, all the zeal which our people are evidencing spontaneously. human value అనేటిది సత్యసాయి సంస్థలకు సంబంధించినటువంటిది అనేటువంటి దాన్ని మనం నిర్ణయం చేయాలి. May come to naught or nothing. So what you must now try to do is, this human value program is something which is unique to the Sai organization. సత్యసాయి పేరు రావాలని ఆశతో కాదు నేను చెప్తాను. అయితే ఇతరులు దీన్ని ఆచరించడానికి అవకాశం లేకుండా ఉండేటువంటి దీంట్లో మన యొక్క సాధనను సరైన రీతిలో సాధించేటువంటి నిమిత్తమై నేను ఈ విధమైనటువంటి ఆశయాన్ని చెప్తున్నాను. Now when I say that it should be part of the Sai program, it is not from the point of view of telling others that Sai is doing it or things such like that. What I mean to say is, so that others can make a distinction between what we are doing and what they are doing, I would suggest that it becomes part of the Sai program as such. కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే సత్యసాయి పేరు పెట్టి మీరు హ్యూమన్ వాల్యూ ప్రవేశపెట్టాలంటున్నారు. ప్రవేశపెట్టకపోతే పోతుంది, అంతేకాని మనం దీన్ని దానికోసమే మన పేరు ఎందుకు తీసేయాలి? Now here there is a comment. If you have the name Sai tagged on to this, we are not going to accept it, we are not going to implement it. Never mind, if they don't want to have the name Sai, it doesn't matter, we can leave them alone. మనం సత్యసాయి అనేటువంటి దానిలో మనం ప్రవేశించి దీనిలో ఇంత శ్రమపడి ఇంత కసరత్తు చేసి ఇన్ని శ్రమకు వచ్చి కట్టగలిగి ఇది ఎవరికో పనులు అందించినట్టుగా మనము అయిపోతుంది. Because having entered the Sai code, having taken upon this sacred task, having put in so much of effort, everything will become futile if you have to back out at that stage. వారు పేరు చెప్పకపోతే పోతుంది, మనకు నష్టం లేదు. They will not want to chant or go our name. మనమే మన పేరు చెప్పడానికి ప్రయత్నించకూడదు. Doesn't matter if they don't want our name. We from our side should not agree to our name being erased. సత్యసాయి బాలవికాస్, సత్యసాయి మహిళా విభాగము, సత్యసాయి సేవాదళము, సత్యసాయి సమితిలు, సత్యసాయి ట్రస్టులు అన్ని ముందుగట్టుగానే సత్యసాయి హ్యూమన్ వాల్యూ అనేటువంటిదే ఉండాలి. So just as you have the Sai Balvikas, Sai Sevadal, Sai Mahila Vibhag, Sai Seva organizations, we should necessarily have the title Sai Human Values Program. అప్పుడే మనం దానిని సరైన రీతిలో ఉపయోగించడానికి వీలవుతుంది. Only then will we be in a position to channelize the contents in the proper way. కేవలం హ్యూమన్ వాల్యూ అంటే ఆయన ఒక హ్యూమన్ వాల్యూ పేరు పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకొక హ్యూమన్ వాల్యూ పేరు పెట్టుకో, దానిని మిస్యూజ్ కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Supposing you merely were to agree to having a title Human Value Program. Now each one could give his own interpretation and his own way of doing things. వారిపై మనం ఏ చర్య తీసుకోవడానికి అధికారం ఉండదు. And we cannot possibly take any action on it. వారిని మిస్యూజ్ చేస్తే మన సంస్థ కూడా మిస్యూజ్ గా భావించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Supposing they misuse what is open to them, and our organization will suffer in the process. కానీ హ్యూమన్ వాల్యూ అంటే శాంతి అనేటువంటి ఒక పేరు మనం సంపాదించినట్టు అవుతుంది. And the ultimate analysis, the final statement will be the entire Human Value Program is nothing but a stunt. కనుక ఆ హ్యూమన్ వాల్యూ చేసింది కాదయ్యా, ఇది సత్యసాయి హ్యూమన్ వాల్యూ చేసేటువంటిది మనం గంట వారించి చెప్పడానికి అధికారం ఉంది. So what you must now proclaim in all vigor and vitality is, it is not any ordinary human value program that we are taking up, it is a Sai human value program that we are taking కనుక up. సత్యసాయి బాలవికాస్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ వాల్యూ అంత పెడితే మంచిది. So what we should have is Sai Balvikas program including the human value program. రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. These two are two components of the same thing, like right and left. కనుక ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఈ రెండు కూడా రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ లేఖమాలు చూస్తే మనం ఎంతైనా కూడా నచ్చడానికి అవుతుంది. So the human values on the one hand and the Balvikas on the other, Sai Balvikas and human values, they are like the right and left. We can proceed on the journey. దీన్ని డివైడ్ మాత్రం చేయకూడదు. We should not divide these two. సత్యసాయి హ్యూమన్ వాల్యూని ప్రత్యేకంగా పెట్టిందంటే ఇది చాలా చేయకూడదు. Supposing you were to say let's have only Sai human value, that again may come into సొసైటీని ప్రత్యేకంగా పెట్టవచ్చు. it may again suffer. Maybe we could have a society in the name of that. ఈ సొసైటీకి బాధ్యత ఇచ్చి ఈ రెండింటి ఎందుకు వారు దీన్ని అభివృద్ధిపరచడానికి తగిన స్వాతంత్రాన్ని అందించాలి. Give the necessary responsibilities to a separate society like that, and then let them discharge what is given to them. కారణం ఎవరైనా ఓకే హ్యూమన్ వాల్యూ ఒకటి ప్రత్యేకంగా పెట్టి బాలవికాసం ప్రత్యేకంగా పెట్టి రెండింటికి కూడా ప్రశ్న రావచ్చు. Now supposing you don't do this, you want to have the human value program separated from the Balvikas program. There could be a clash of views at some point or the other. యాక్సిలేటర్ ఒక కాలం కింద స్టీరింగ్ ఒక చేతిలో పెడితే ఏం లేదు. It's like this: accelerator with one person, steering wheel with a second person. Nothing but danger awaits you. और యాక్సిలేటర్ స్టీరింగ్ రెండు ఒక కంట్రోల్ ఉంటే మంచిగా మనం ప్రయత్నిస్తాం. So the accelerator and the steering wheel
try to do is have a society for both of these together, Sai Balvikas Human Values Program, and then certainly we can do what we wish to do. ఇప్పటికే కాలం అయిపోయింది, ఇంకా కొన్ని విషయాలు సాయంకాలము రేపు మనం మాట్లాడుకుందాం. It's already time, and whatever is remaining, we shall take up either today evening or tomorrow morning. To distribute the certificates, not to all of you, but the representative of each country. I'll call out their name, kindly come quickly, because Baba has to go to the next step for a few minutes, and then we have taken a lot of his time. He is the driver. You can introduce Sathya Baba. UK. USA developing. USA United States. United States. West Germany. West Indies. West Indies. Sri Lanka. Fiji. Zambia, Spain. Not pain. we will now discuss a few of our will be here. Kindly be seated till Swami leaves the camp. I think it may not be here, yeah. No, it's over there.
it last night, yeah. Why is it from Hawaii? Yeah. Aloha. Aloha.